Fabrizio Ntambi Semujunganda Ibrahim Semujunganda abasajja tyamulaze Uganda bamuyisiza mu nsujju mwana ndo omuntu oleka ensujju Semujunganda abalonzi b'ekira bamuyisiza mu nsujju annumye ya serious na serious note annumye Semujunganda yannumye naye nga muwanga kivumbi bamuvumbise baganye okuwanga alonzi b'ebutamba bamuvumbise wanga bamuvumbise Luzi talabye kutuzi tebamunyeseza Luzi talabye kutuzi ate yo Mpuuga alimu aunze Mpuuga auze Mpuuga omutiba ngutemya amata abedi bwani kanene bamwanika bakamwanise bagala baganyo mwagala bakibagambye dda ani omulala awo gebawutudde n'abaana bakuba bakambwe semujufe n'atulumye semuju atulumye semuju wilibaro pusha tegeje musisi wilibaro pusha kanso kayimba ako kaleke ani omulala ge bakubye muti abani bakubye omulala omunene nakaka kande yiba mukanze naye kakando oli omukazi we Masaka kati sembogga wange ne bamuyisizaawo mu mboga ndi muweereza aweereza ensi yonna taata twesimye webale kuweereza nsi webale nakunjagala amina sewa zo saasobola kujja ku programu naye kati saawa yonna nja kujja kiri kityawo mu Busiro East Busiro East Segola twamuwangudde dda tumuwangudde n'ebitundu 84 ku buli 100 newe yalondedde Nakasozi afunyewo obululu 7 bwokka bannange yagudde dda Amagoola awangudde with a very commanding lead. Honorable no Zubeda kati Zubeda honorable madde mbuuza Zubeda ono wakasuku bwe bazubeda temwampagira ate kati mwe musoose n'okukubira essimu kinkoze bubi mbambi gwene kasuku temwawagira Seggona temwampagira mbambi honorable temwagala nkyukakyuka President waffe yabagamba kirala namwe mwakola kirala batugambeko nti Seggona ali mu ddwaliro oba ali mu ddwaliro sinze mulabirira mukubire mukazi we oba yekenyi talina simu nze njogera Seggona munamulindwa ndi live yes wogere mpulira yes abamadde nkugamba nti oli live wano ku mikutu era ensi yonna ekuwulira ssebo ndi live kitegete mumbuuze kye mwagala okumbuuza mbaddemu nti akalulu katambudde katya okuva ku makya waffe olufayiri bagamba katambudde taratibu nnyo okujjako ku makya wabaddewo ebizibu ebitonotono titwaluddewo okutandika okulonda esewo naye wenjogerera kati nga ebyokulonda poliisi gyensinga zigaddewo ne DRFOM esange neza president tumaze okuzikolekitinga nga ne president wange Robert Kyagulanyi akoze bulungi nnyo era wane waffe tusuubira Museveni ayinza obutabuza 2%. Kati Seggona ali mu mbeera kyona kakati embeera ya Seggona mugibuuze mukazi we oba mumukubira essimu yizo simanyi embeera ya Seggona abayi ate muzekazi atabeera wa Seggona nze musobolerera babadde bagambye ali ku macupa honorable mboba afunye accident nze simanyi mumukubira essimu oba mubuuze mukazi we wamma honorable tukuyozaayoza okuba nti owangudde akalulu ka Busiro East neyanzize mwali badde mugamba Magoola yogayoga aye baba sooka oleke kamala okubuuza muna mukoba mutya aba diaspora bwazira kyetukoba aye tubale twenda otulamuseeko mu luso ogame emmale abaana mwena mbalamwisa mukoba mutya eno kiri bulungi ino Katonda abaire wa mukisa yetuli everything is fine mbaye ndikwenda kubuuza Busiro West nani aliyo tuzira Busiro West, tuna Busiro East, Busiro South, ne Busiro North. Okay, Busiro South. Busiro West. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro East. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro East. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro East. Busiro North. Okay, Busiro West. Busiro South. Busiro E
Busota wuti waliyo Matovu era naye alabika awangudde. Ate Busiro North. Waliyo Semaganda ebibye bikyalimuko katono obuzibuzibu naye tusuubira ajja kuwangula. Kale olina akawala wowulizaako sebo? Kira municipality. Ndi wano ne muganda wange Musisi yawangudde dda Semuju Ibrahim. Mpanjogereko naye Honorable Musi. Lindako alina abantu bayogera naye wali naye nyamutwalira essimu. Kale sebo. Nalima FR. Naye awangudde era ni naye wano naye. Naye balina meeting wali ey'abakulembeze gye balimu. Okay. Yenyabo. Owuliza ku Honorable Semuju Nganda? Wangi? Honorable Semuju Nganda omuwulizaako? Ande kabeerangako mukwano gwange. N'essimu ye sigirina. Okay, kale sebo. Kale neyanziza ndowooza biweddeyo. Tebinaba kuggwayo bw'ona amala okulayira. Bw'ona amala okulayira abantu ba Busiro bakusuubiremu ki? Bansuubiremu byonna basuubiza. Ekibiina kyange kya National Platform kirina manifesto yaakyo. Ate nange birabasuubiza okuyamba ku bakyala, ku bavubuka, okubasakira n'okubanoonyeza emirimu, ebyobulamu n'ezibasale ebyo nabyo babisuubiremu. Omukulu Sam Mathias Walukagga omuwa bubaka ki? Okusooka neebaza Sam Mathias Walukagga, mwebaza okubeera omusajja omwesimbu, omusajja omulungi ow'amazima, era obuwanguzi buno bubadde bwa Mathias Walukagga. Era mu kisanja kino ngenda kutambula naye nga bwe nakkaanya naye nakkiriza okumpagira nja kussaamu ebyo manifesto gye yampa nja kugisaamu ekitiibwa. Onookomawo 231? Ekyo tujja kukituukako ng'omuga tugutuuseeko. Bubaka ki bwolekera taata wange Honorable Sseggona? Sseggona nze ng'omuntu simumanyi nnyo kigenda wala. Era sina bubaka bwe nandimule batemuleka naye gye mbadde musaba mwebaza emyaka 15 gyaweereza abantu ba Busiro East Constituency. Ebirungi byateeseza ne byabasakidde. Ate ne mwagaliza retirement ennungi Katonda amuteeremu omukisa. Amuwumuze bulungi. Kati Honorable nkunoonyeeko ddi mukama wange? Noonyaako ndowooza noonyaako ku Monday nja kubeera available. Ku Monday inshallah. Inshallah. Oluseke ndeeterwa steel and tube oba ndeete kana akabulijjo? Tewali lusingako olwa steel and tube? Waliwo olusemba nti olusingako olwo? Leeta olwo olusingako olwa steel and tube. Kale mukama wange nja duleeta. Kale neeyambiza mwebale kunkyaza naye Zubeda. Wangi Honorable. Ngambira Kasuku. Yes sebo. Ne Magoola akutumidde. Kale Honorable naffe tukutumidde tulabire omukulu Sseggona. Kale neeyanziza. Kale Honorable. These are the first preliminary results of the presidential elections that the Commission has received and ascertained so far. Total number of registered voters 21,649,067 on the National Voters Register. The total number of polling stations 50,739. Results: the total number of polling stations from which we have received results at this point in time 133, representing 0.26% of total polling stations. These are so far the results per presidential candidate. Bulira Frank Kavinga, Party RPP, votes received so far 84, representing 0.36% of the valid votes cast for candidates so far. Kaswante Robert, Party NPP, total number of votes 66, representing
representing 0.29% of the valid votes cast for candidates. Excuse me. Kyagulanyi Sentam Robert, Nope. 7,753 votes, representing 33.64% of the valid votes cast for the candidates. Mabirizi Joseph, CP, votes 45, representing 0.20% of the valid votes cast. Mugisha Gregory Muntu Oyera, ANT, 164 votes, representing 0.71% of valid votes cast for candidates. Munyagwa Mubarak Serunga, CMP, 145 votes, representing 0.63% of valid votes cast. Nandala Mafadu James Nathan, FDC, 560 votes, representing 2.43% of valid votes cast. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni, NRM, 14,232 votes, representing 61.7% of valid votes cast so far. Total number of valid votes for all the candidates so far is 23,049. Invalid votes so far, 796, representing 3.34% of the total votes cast. Total number of votes altogether, 23,845, representing 0.11% of the total number of registered voters. The spoiled votes are 37. That is the position as of now. As you are aware, today, Thursday, the 15th of January 2026, was polling day for the presidential and parliamentary elections in our country. The Commission would like to congratulate all Ugandans upon the successful conduct of the polling activities and all the other activities previously in general. The polling materials were this morning distributed to all the 50,739 polling stations to enable polling to start on time across the country. However, the Commission received reports shortly after of failure of some biometric voter verification kits, or BVVK, that were deployed to support or facilitate the verification and identification of voters at all the said polling stations. Accordingly, the Commission took the decision and they guided all returning officers that where a BVVK fails to start, the voting process should commence immediately using the National Voters Register in accordance with the electoral laws and guidelines so as not to disenfranchise any voter. This decision was informed by the fact that the failure of the BVVK in some polling stations was not, in our view,
sufficient ground to subvert or stifle the power of the people in electing their leaders. That power is secret and supreme, whereas it was our great desire and expectation that the said kids work wherever they were deployed. The fact of their failure did not water down the unquestionable right of the people of Uganda to exercise their constitutional power under Article 1 of the Constitution to choose leaders of their choice in a free and fair election, provided the exercise of doing so was conducted in line with the existing legal framework. So it is in that vein, therefore, the Commission found it prudent and most appropriate to guide and direct that the elections take place, provided the voters are sufficiently identified, using the polling registers that were availed at every polling station, which polling registers are derived from the National Voters Register, and which data is uploaded or was uploaded and fed onto the biometric voter verification kits. So in light of that fundamental record, which is recognized both in the Constitution and the other acts of Parliament, it was deemed therefore crucial and vitally important that polling or voting proceeds so as to give the people of Uganda their deserved right to elect leaders of their choice. And so it was done. That's why we are here. Nevertheless, the Commission's technical teams were tasked to address the reported technical challenges wherever possible, and stakeholders were being updated accordingly. Furthermore, in recognition of the fact that polling started late or a bit late, rather than the expected time or the scheduled time of 7 a.m., in some areas they started at 10 a.m., 11 a.m. The Commission, therefore, in exercise of its powers, special powers, under Section 49 of the Electoral Commission Act, decided to extend the polling hours, which were earlier scheduled to end or to be concluded at 4 p.m. by 1 hour to 5 p.m. at all polling stations across the country. So the polling stations were accordingly allowed to operate until 5 p.m. or slightly beyond, depending on whether there were a number of voters still in the queue or in the line at a polling station. This extension was granted in order to allow or enable all eligible voters who were unable to vote earlier or who had come to the polling stations early but left due to the delayed, to the malfunctioning of the kits, to be able to come back or to vote, so that none of them is denied the opportunity to exercise his or her right. The Commission wishes to commend the people of Uganda that despite those challenges, they remained calm, they remained tolerant, patient, until the time we said polling can proceed on the basis of the hard copy National Voters Register. I thank you, the people of Uganda, because we do not get any report of any agitated people or voters becoming either violent or anything of that matter. The Commission notes the exercise there has therefore been generally peaceful across the country. We once again salute the people of Uganda for having turned up in high numbers to elect their leaders and for conducting themselves in a peaceful manner and for bearing with us as the Commission. And now, as we talk now,
the counting of votes in many places. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa Maziga E nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.